Aye. I'm in Mayfair and I just ordered spit. Can't see me in this blacked out whip. Say you're a 10 but the top is mid. It's good and bad that I take these risks. Shit then collars the LV kids. So much strip on me, I could flood the strip. And this is Lyriq. So మనకి Cadillac EV lineup చూసుకుంటారా, all the models end with IQ, right. The name. అవును. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఈ మోడల్ వచ్చేసి Lyriq అండ్ ఇది కాకుండా మనకి ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ మోడల్ ఇస్ ఆప్టిక్, నెక్స్ట్ Lyriq అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ రో SUV అవుతుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ విస్టిక్. ఓకే. అండ్ దానికంటే పెద్దది ఎస్కలేడ్ IQ. ఓకే, దట్స్ ఇంకా సూపర్ స్పోర్ట్స్ వర్షన్, సూపర్ లైక్ SUV వర్షన్. ఓకే. ఇవన్నీ కాకుండా సూపర్ స్పోర్ట్స్ కార్ ఒకటి ఉంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సెలెస్టిక్. అండ్ ఆల్ నేమింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఎండ్స్ విత్ IQ. ఇవాళ మనం రివ్యూ చేసే మోడల్ వచ్చేసి Lyriq స్పోర్ట్ అన్నమాట. వి హావ్ 3 ట్రిమ్స్ ఇన్ Lyriq. ఒకటి వచ్చేసి లగ్జరీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ స్పోర్ట్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ V. అండ్ వి ఆర్ రివ్యూయింగ్ టుడే Lyriq Sport 1 version. సో యా, లెట్స్ డైవ్ ఇన్. And yeah, this is the Lyriq. Very unique design. అసలు చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్ ఉంది. చాలా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఈ గ్రిల్ అనమాట. సో ఇట్ లైట్స్ అప్ వెన్ ద ఓనర్ ఇస్ నియర్ అండ్ దెన్ ఒక మంచి లైట్ షో లాగా ఉంటుంది. ఈ వేరియంట్ వచ్చేసి 20-inch వీల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అండ్ యూ గెట్ ఏ Cadillac లోగో విచ్ ఇస్ లుక్స్ రియలీ గుడ్. సో వేరే వేరియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, S1, S2 అండ్ S3. అందులోకి వెళ్తే మీకు 22-inch వీల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ రూఫ్ కూడా మనకి చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే యూ సీ దిస్ గ్యాప్ హియర్, రైట్? ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కింద. సో ఏరోడైనమిక్స్కి వాళ్ళు ఇది అటాచ్ చేశారు అండ్ లుక్ కూడా దానివల్ల చాలా ప్రీమియం వచ్చింది అనమాట. అండ్ దే హ్యావ్ దిస్ F1 కార్ లైట్ అనమాట. అండ్ ఐ డూ లైక్ ద ట్రంక్ ఓపెనింగ్ బటన్ అనమాట. సో మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ మన స్టాండర్డ్ కార్స్లో ఉన్నట్టు, బట్ యాక్చువల్లీ ద బటన్ మనకి ఎంబ్లెమ్లోనే ఉంది. సో Cadillac emblem ప్రెస్ చేయగానే the trunk automatically opens, which is really good design. We have very good trunk space because of this shape in the back anamata. So with the seats unfolded manaki 28 cubic feet undi, with the seats folded in the 60-40 split design manaki almost 60 cubic feet undi, and that translates to manaki seats fold chesi lekapothe around 3 to 4 luggage bags aithe pettukovachu. Seats fold chestunte we can go up to 6 to 7. So there are multiple ways manaki car unlock cheyadaniki. We have a standard remote. Even though it's an EV, we get a car remote anamata. We also have a mobile app, and also we have the walk feature anamata. The door knobs automatically open outai. And talking about just the interior space for the rear passengers, leg space aithe asal crazy amount of leg space undi, and also the same for the head space. It is very spacious back here. We also have a small pocket here and 2 AC vents following a similar front design and 2 USB-C ports in the back. This is a 33-inch curved LED screen anamata, all the way from the driver to the middle anamata. So this resolution is a 9K resolution, which is the highest in any car. And this also has very fluid infotainment screen. Manaki Google kuda built in undi, and we also have Android Auto and Apple CarPlay if needed. And this also has 5G built in, so we can go into the Play Store, download any apps if you want. దట్స్ రియలీ కూల్ ఫ్యూచర్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మ్యాప్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది అనమాట. ముందు హెడ్సప్ డిస్ప్లే అది లైక్ అంటే ముందున్న ఈ స్క్రీన్ లో కూడా ఫుల్ మ్యాప్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ రియలీ కూల్. మనకి స్పీడోమీటర్ ఆల్ ద నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద ఇచ్చాడు, అండ్ పైన అంతా కూడా ఫుల్ కాక్పిట్ కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ కెమెరా క్వాలిటీ కూడా చాలా అమేజింగ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ వెరీ హై రెజల్యూషన్ HDR కెమెరా, చాలా వైబ్రెంట్ ఉంది అండ్ చాలా క్లియర్ ఉంది. అండ్ చూస్తే నీకు సన్ గోల్డెన్ అవర్ ఉంటుంది చూడరా, అలా సెట్ చేశాడంట దీన్ని. సో మీకు కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు స్క్రీన్ లో, బట్ ఈ స్క్రీన్ లో మనకి సినిమాటిక్ ఉంది చూడు, వ్యూ కూడా చాలా వైబ్రెంట్ ఉంది. అండ్ దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ అదే లైక్ ఏ యాంగిల్ లో చూడాలి కార్ అన్నది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ హ్యాస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ యానిమేషన్ కూడా చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. మనం ఈ కంట్రోల్ చేయడానికి ఐదర్ వీ కెన్ యూస్ ద టచ్ స్క్రీన్ ఆర్ యూ కెన్ యూస్ ద డైల్ హియర్.
సో యూ కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. అండ్ వాల్యూమ్ బటన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు. అండ్ దెన్ లుక్ ఎట్ ద స్టోరేజ్ గైస్, ఎంత లార్జ్ స్టోరేజ్ ఏరియా ఉంది కింద. మోర్ స్టోరేజ్ హియర్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇక్కడ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడానికి, విచ్ ఇస్ రియల్ నైస్. ఏసీ వెంట్స్ కూడా చాలా స్లీక్ ఉంది. We have the knob for the AC vents here, and all the controls we have the buttons, which I really like. So even the tactile feeling koda, it's really good. బట్ ఎరా ఇన్ని బటన్స్ ఇచ్చినాడు, గ్లవ్ బాక్స్ బటన్ ఇస్తే ఏమవుతుందిరా? Glow box still has to come from the touch screen. మనకి ఒక చిన్న క్వర్క్ లాగా ఉంది, బికాస్ దిస్ హ్యాస్ ఎ సెకండరీ గ్లో బాక్స్ విచ్ ఈస్ రైట్ హియర్ ఇన్ ద సెంటర్. దిస్ సీట్స్ ఆర్ హీటెడ్, వెంటిలేటెడ్, అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ బ్లూ స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా ప్రీమియం ఉన్నాయి చూడడానికి. ఇట్ హ్యాస్ ఇన్బిల్ట్ సేఫ్టీ బిల్ట్ ఇన్ అయి ఉందన్నమాట. వేర్ మనం రైట్ సైడ్ వెళ్తే ఏదైనా కార్ ఉంటే కనుక ఈ రైట్ సైడ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైనా కార్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ కొలిజన్ డిటెక్షన్ లో కూడా వెన్ వీఆర్ క్లోజ్ టు కార్స్, వేరే కార్స్ కి ఇట్ విల్ వైబ్రేట్. సో మనం రివర్స్ కెమెరా పెట్టినప్పుడు వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్సన్, మనకి స్క్రీన్ లో వీఆర్ గెటింగ్ అలర్ట్స్, అండ్ ఆల్సో మనకి హోల్ సీట్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో మనకి సీట్ కంట్రోల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట. సో యూ కెన్ జస్ట్ యూస్ దిస్ సీట్స్ మూవ్ అవడానికి, యూనో ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్, అండ్ దెన్ upper part move avడానికి you can use this, and you can set presets, multiple drivers ఉంటాయి. and also we have this heated seats కి ఇక్కడ switches ఇచ్చాడు అనమాట. and these are mirror adjustments, and ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా this latch is really nice guys, really luxury. window controls అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట. it also has Cadillac ఇక్కడ రాసుంది, which looks really premium, and then Lyriq బొమ్మ కూడా ఉంది ఇక్కడ. సో స్టీరింగ్ వీల్ కూడా చూడడానికి చాలా స్పోర్టీ ఉంది గైస్. ఇట్ హ్యాస్ Cadillac లోగో అండ్ కంట్రోల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ టచ్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ టచ్ కాదనమాట, టాక్టిక్ సౌండ్ ఉంది, యూ కెన్ ప్రెస్ దోస్. ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి, లుక్స్ రియల్లీ నైస్. అండ్ మన కొలిజన్ డిటెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి క్రూజ్ కంట్రోల్స్, హీటెడ్ స్టీరింగ్ వీల్, అండ్ దెన్ వాయిస్ కంట్రోల్స్, ఆల్ అన్ని బటన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, లేన్ కీప్ అసిస్టెంట్, అండ్ దెన్ పార్కింగ్ లైట్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ హియర్. సో మనకి పార్క్ చేయడానికి, రివర్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇచ్చారు అనమాట లివర్. సో యూ జస్ట్ పుష్ దిస్ అండ్ దెన్ డ్రైవ్లోకి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ రివర్స్ చేయాలంటే పైకి, అండ్ దెన్ న్యూట్రల్కి మిడిల్, అండ్ దెన్ పార్క్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇది ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ గోస్ టు పార్కింగ్. Now let's look at the driving experience guys. బేసిక్గా నాకు డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ రియలీ గుడ్. కంఫర్ట్ చాలా బాగుంది నాకైతే. లైక్ అంటే ఇది కర్వీ రోడ్లో ఉన్నాం కదా మనం. సీ హౌ కంఫర్టబుల్ ఇట్స్ డీలింగ్. కంఫర్ట్ అంటే సస్పెన్షన్ పరంగా చాలా కంఫర్ట్ ఉందిరా. బట్ వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ అన్ అగ్రెసివ్ టర్న్ కొంచెం బాడీ రోల్ ఉంది, బికాస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ వెహికల్ కదా. సో వెయిట్ పరంగా చూస్తే ఇది 6,000 pounds రా. అండ్ నువ్వు అన్నది కరెక్ట్ రా, కొంచెం బాడీ రోల్ అండ్ దెన్ కొంచెం అండర్ స్టీరింగ్ ఉంది, బట్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్ రా. కైండ్ ఆఫ్ నిట్ పికింగ్ లాగానే ఇది. ఎందుకంటే see if you're comparing it to like a compact EV like a Model Y అనుకో, దానికి కొంచెం బాడీ రోల్ తక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ స్మాలర్ వెహికల్, అండ్ ఆల్సో మనకి వెయిట్ చూసుకున్నా సరే అది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఎ టన్ తక్కువ కంపేర్ టు దిస్. నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ సీ యూ హ్యావ్ ద మ్యాప్స్ అప్ దేర్. ప్యాసింజర్ నేను ఐ కెన్ కంట్రోల్ మ్యూజిక్ కానీ కంట్రోల్ సంథింగ్ ఎల్స్ సెట్టింగ్స్. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. లైక్ యూ హ్యావ్ ద ఫుల్ స్క్రీన్ మ్యాప్స్ లైక్ ఆడి కాక్పిట్ ఉన్నట్టు. అవును, అండ్ దెన్ ఈ డిస్ప్లే కూడా చాలా బాగుందిరా. లైక్ దిస్ ఎన్లార్జ్ డిస్ప్లే, దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు ఫ్రంట్ కొలిజన్, ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తున్నాయి. అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ మై మ్యాప్ రైట్ హియర్, నువ్వు అన్నట్టు లైక్ ఆడి కాక్పిట్ లాగా వెరీ క్లీన్ ఉంది. అండ్ రిజల్యూషన్ కూడా బాగుందేమో 9K. అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉంది అనే దీనికి. అండ్ దెన్ లేన్ కీప్ అసిస్టెంట్ కి ఆల్ ద బేసిక్ సెక్యూరిటీ స్టఫ్ ఇస్ దేర్. లైక్ ఫార్వర్డ్ కొలిజన్, ముందే ఏదైనా కార్ ఉంటే కనుక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డిటెక్ట్ చేయడం, అవి ఫీచర్స్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్.
ఏం కావాలన్నా Okay, so జస్ట్ సూపర్ క్రూజ్ అన్న ఒక ఫీచర్ తప్ప ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్లీ లోడెడ్. రైట్ సో అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ అంటే మనం ఒక స్పీడ్ సెట్ చేసుకుంటే అండ్ ముందు కార్ ఏమన్నా స్లో అయినా ద కార్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ స్లో డౌన్ బట్ యూ స్టిల్ నీడ్ టు కంట్రోల్ ద స్టీరింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ యా, స్టీరింగ్ మనం అంటే లేన్ కీప్ అసిస్టెంట్ ప్లస్ అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ రెండు ఉంటాయి కనుక లేన్ లో ఉన్నంత సేపు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అంటే మరి టచ్ చేసి ఉంచక్కర్లేదు. బట్ అప్పుడప్పుడు ట్యాప్ చేయమని అడుగుతా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ లేన్ అవన్నీ మనమే చూసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో నీకెలా ఉందిరా నీరజ్, లైక్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్? నువ్వు చాలా సేపు డ్రైవ్ చేస్తావు కదా కారు. యా డెఫినెట్లీ నాకైతే చాలా కంఫర్ట్ ఉంది. లైక్ దట్ రైడ్ క్వాలిటీ గానీ అండ్ ఆల్సో ఓవరాల్ లైక్ క్యాబిన్ నాయిస్ కూడా ఇట్స్ వెరీ వెల్ ఐసోలేటెడ్. అండ్ దీనికి అక్కడ రీజన్ ఇది కూడా ఇచ్చాడు రా, లైక్ హ్యాండ్ బ్రేక్ లాగా. సో మనకి ఇక్కడ రీజన్ పెడల్ ఉంది. రీజన్ బ్రేకింగ్ లో లెవెల్స్ ఉన్నాయి 1, 2, 3 అని. లెవెల్ 1 లో పెట్టుకున్నాం అనుకో కొంచెం దూరం వెళ్ళి స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా ఆగుద్ది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద లెవెల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ డ్రైవింగ్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉందిరా నీకు? లైక్ డూ యూ ఫీల్ ఎనీ అండర్ స్టీరింగ్ ఆర్ ఓవర్ స్టీరింగ్ అలా? యా కొంచెం కొంచెం అండర్ స్టీర్ ఉంది, బాడీ రోల్ ఉంది, లైక్ when we are taking some aggressive turns, but that is very expected in huge vehicle like this. And what I am very surprised is ఇంత వెహికల్ ఇంత సైజ్ లో ఉన్న వెహికల్ చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ చేయగలం. యా అసలు ఫుల్ చాలా బాగుందిరా. అండ్ దిస్ ఇస్ అదే వి వర్షన్ కాదు, స్పోర్ట్ వర్షన్ కాదు ఇది. రైట్. బట్ జస్ట్ అమేజింగ్ పికప్ అన్నమాట. పికప్ మాత్రం చాలా స్మూత్ ఉంది, చాలా లీనియర్ ఉంది. డ్రైవింగ్ మోడ్స్ కూడా మనకి డూ యూ ఫీల్ ఎనీ డిఫరెన్స్ రా? లైక్ రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ స్పోర్ట్ మోడ్ లో ఉన్నాం. అండ్ యానిమేషన్ కూడా ఎంత బాగుందో చూడరా. యా లెట్స్ చేంజ్ టు టూర్ మోడ్. సో మనకి టూర్ మోడ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ అన్ ఆటో మోడ్. సో కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫిషియంట్ వే. ఓకే. సో లాంగర్ డ్రైవ్స్ కి అంత అగ్రెసివ్ గా యాక్సలరేషన్ ఇంకా మినిమైజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ గివ్ అప్ టు లైక్ 15 to 20% efficiency gains కూడా in terms of battery capacity. Okay, so like eco లాగా అంటే combustion engines లో eco లాను eco mode it has to. Okay, so దీని horse power వచ్చేసి it's a dual motor all wheel drive అన్నమాట. So in this variant we have 500 horsepower total combined from the two motors. Okay. And also 450 pound-feet of torque. Those are really good healthy numbers, right? Very good healthy numbers, yeah. And the mileage kuda around 320 320ish antundra mileage, which is really good number as the size of vehicle ki. I think the battery capacity vachesi around 100 kilowatt hours. And the EPA estimated range is around 320 or 330 miles. So average ga chuskunte 1 kilowatt hour ki around 3 to 3.2 miles per kilowatt hour, which is really good. If I am doing a long trip, ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటుంది నాకు ఫర్ ఛార్జింగ్? కెన్ ఐ డూ దిస్ ఇన్ టెస్లా లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చా? ఆర్ దేర్ ఎనీ పర్టికులర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ వేర్ ఐ కెన్ చార్జ్ దిస్ వన్? యా సో టెస్లా వచ్చేసి ఇట్ యూజెస్ ఎ డిఫరెంట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ NACS అన్నమాట. అది ఇప్పుడు నార్త్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ అయిపోయింది. ఓకే. బట్ దిస్ ఇప్పటి వరకు అన్ని రెస్ట్ ఆఫ్ ద EVs దే యూస్ ఎ డిఫరెంట్ పోర్ట్ కాల్డ్ CCS పోర్ట్, which is the standard across the world, not just the US. Okay. So since NACS is so popular, manaki Tesla charging stations kuda chaala undam valla everyone else started adopting the NACS as their own standard. So right now deeniki CCS port undi. So companies like Electrify, EVgo, and then Electrify America, ilanti charging stations lo we can stop and easily charge. They have the CCS standard ports. Recently ఏం చేశాడంటే టెస్లా ఆల్సో ఓపెన్డ్ ద ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ టు ఎవ్రీ అదర్ క్యారియర్ అన్నమాట. సో నౌ మనం క్యాడిలాక్ వేసుకుని వీ కెన్ గో టు ఎ టెస్లా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ అండ్ యూజింగ్ అన్ అడాప్టర్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద టెస్లా ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ ఛార్జ్ ద కార్. ఇప్పుడు టెస్లాకి అడ్వాంటేజ్ అనేది ఇట్స్ గాన్. వీ హ్యావ్ లగ్జరీ అండ్ దెన్ కమ్స్ స్పోర్ట్ అండ్ దెన్ కమ్స్ V అన్నమాట, లైక్ Lyriq V. ఇది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద స్వీట్ స్పాట్ రన్. లైక్ if I have to select one of these streams, I would go for this one, family తో అయితే. For sure, yeah. For Cadillac Lyriq ki competitors are in like at least US లో. సో మనకి ఇందులో కాంపిటీషన్ వచ్చేసి we have Tesla Model Y and Audi Q8 ఒకటి ఉంది, అండ్ అండ్ BMW iX ఒకటి ఉంది, Mercedes Benz EQE కూడా ఒకటి ఉంది అన్నమాట దీని కాంపిటీషన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి బెటర్ ప్రైసింగ్, దీనికన్నా తక్కువ కొంచెం మోడల్ Y కొంచెం తక్కువ అనమాట, బట్ అరౌండ్ ద సేమ్ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి రెండు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ రా, నువ్వు లైక్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ SUV తీసుకోవాలనుకుంటే US లో ఉన్న కాంపిటీషన్ ఏది పిక్ చేసుకుంటావు? It's really hard decision ra, ఎందుకంటే I really like this Cadillac and I also really like BMW iX gani. I also like the Audi Q8 e-tron and also the EQE and EQS కదా. సో మనకి ప్రాబ్లం నువ్వు అన్నట్టు
they start at very high price. Right. But if you're okay with slightly used, because EVs ki they have huge depreciation. Exactly. So if you're okay with going slightly used, now everything is in the same price range, because each and every car has its own strength ఉంది. అవును. In this case దీనికి ఏంటంటే చాలా రిఫైన్డ్ ఉంది, బట్ ఇదే రిఫైన్మెంట్ మనకి వేరే కార్ లో కూడా దొరుకుతుంది. సో ఇట్స్ రియల్లీ అప్ టు ద పర్సనల్ టచ్ అన్నమాట. అవును.